ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு ஜோகி கிச்சன். நம்ம இனி ஃபிஷ் ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம். ஷீலா மீனும் அதுக்கப்புறம் கவலை மீனும். ஓகேவா காய்ஸ், நம்ம ஷீலா மீனை ஃபஸ்ட்டே கழுவி வச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம கவலை மீனை கழுவலாம். நம்ம இப்போ கவலை மீனை கழுவி எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ நம்ம மசாலாவெல்லாம் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம். அடுத்து மஞ்சள்தூள் 1 ஸ்பூன், சில்லி பவுடர் தேவையான அளவில் போட்டுக்கலாம் காய்ஸ். இப்போ வாட்டர் போட்டு நம்ம வச்சிருந்த மசாலாவெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் காய்ஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சு இந்த ஃபிஷ்ஷெல்லாம் எடுத்து நம்ம மசாலா பூசிக்கலாம் காய்ஸ். ஃபிஷ் மேலே மசாலாவை நல்லா பூசிங்க காய்ஸ், அப்போனா நல்லா ஊறும். நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சிருந்த எல்லா ஃபிஷ் மேலே நம்ம மசாலாவை பூசியாச்சு காய்ஸ். மசாலா பூசி வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு 2 hours வெயிட் பண்ணலாம் காய்ஸ். அப்போனா மசாலாலாம் நல்லா இறங்கும். ஓகே காய்ஸ், இப்போ 2 hours அப்புறம் நம்ம ஃபிஷ்ஷை ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் காய்ஸ். ஃப்ரை பண்ணும்போது பார்த்து ஃப்ரை பண்ணோம் காய்ஸ், அப்படின்னா என்ன பறக்கும் காய்ஸ். ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபிஷ்ஷெல்லாம் திருப்பி விட்டுக்கலாம் காய்ஸ். ஃபிஷ் ஒரு சைடில் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ஃப்ரை ஆகலைன்னா அதே பொசிஷனில் வைங்க காய்ஸ். காய்ஸ், இப்போ நம்ம ஷீலா மீனை ஃப்ரை பண்ணிடுறோம் காய்ஸ். அதே ஃபிஷ் மாதிரி தான் காய்ஸ். guys, fish one side fry ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம டர்ன் பண்ணி விட்டுக்கலாம்.
அதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணக்கப்புறம் நம்ம பிளேட்டில் எடுத்து போட்டுக்கலாம் guys. நம்ம செஞ்ச ஃபிஷ் ரெடி ஆயிடுச்சு guys. கவலை மீனும் ஷீலா மீனையும் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணுங்க. ஓகே guys, thank you. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க, அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஓகே guys, thank you.